Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to my YouTube channel, Hawks English Bay. Viewers, I am going to upload another tutorial, and my today's tutorial is on the exercises or examples on changing superlative degree into positive degree. So please let's start today's tutorial. Degree comparison of adjective or adverb exercise সুপারলেটিভ ইনটু পজিটিভ। হ্যাঁ, আজকে আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রি থেকে পজিটিভ ডিগ্রির কিছু এক্সাম্পল দেখব। এর পূর্ববর্তী টিউটোরিয়াল আমরা রুলস দেখেছিলাম কিভাবে সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে পজিটিভ ডিগ্রিতে আমরা চেঞ্জ করতে পারি, পরিবর্তন করতে পারি। আজকে আমরা এক্সাম্পল গুলো দেখব, তাহলে রুলস গুলো আরো ইজিয়ার হয়ে উঠবে আমাদের কাছে। লেটস প্রসিড টু দ্য নেক্সট পেজ। Here's the first example. This is the largest building in the city. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিকেটর দা রয়েছে, অর্থাৎ সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগে দা রয়েছে। আমি বলেছিলাম দুটো ইন্ডিকেটর থাকতে পারে সুপারলেটিভে, একটা দা আর একটা ওয়ান অফ দা। এখানে দা রয়েছে, দা থাকলে আমরা নো আদার দিয়ে শুরু করব। লেটস লুক এট দ্য অ্যান্সার ফার্স্ট, দেন আই এম ক্ল্যারিফাইং ইট। নো আদার দিয়ে শুরু হবে সুপারলেটিভ ডিগ্রির পরবর্তী নাউন প্লাস বাকি অংশ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নো আদার সুপারলেটিভ ডিগ্রি লার্জেস্ট, পরবর্তী নাউন বিল্ডিং, এটি সিঙ্গুলার, বাকি অংশ ইন দা সিটি বসেছে, ভার্ব বসবে, যেহেতু বিল্ডিং নাউনটি সিঙ্গুলার, ভার্ব বসেছে ইজ সিঙ্গুলার। তারপরে সো বা অ্যাজ, পজিটিভ ডিগ্রি লার্জেস্ট পজিটিভ ফর্ম লার্জ, এগেইন অ্যাজ, তারপরে ফার্স্ট সাবজেক্ট। এক্সাম্পল নাম্বার 2, স্বপন ইজ দ্য ক্লেভারেস্ট অফ অল ব্রাদার্স। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ডিয়ার লার্নার্স, dear viewers, you can see here again indicator the cleverest superlative degree এর আগে দা রয়েছে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুপারলেটিভ ডিগ্রি এর পরে অফ অল রয়েছে, তারপরে একটি প্লুরাল নাউন রয়েছে, বাকি অংশ আর কিছু নেই। অফ অল, অফ এনি, অফ মেনি এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি এর পরে থাকতে পারে, সেটা উঠে যাবে। তবে দাযুক্ত সুপারলেটিভ হলে অবশ্যই নো আদার দিয়ে শুরু করব। নো আদার দিয়ে শুরু হয়েছে, নো আদার ব্রাদার্স নাউনটাকে আমরা প্লুরাল রাখতে পারবো, আবার চাইলে সিঙ্গুলার করতে পারবো। তাহলে নো আদার ব্রাদার্স নাউনটা প্লুরাল হয়, ভার্ব হবে প্লুরাল। আর যদি ব্রাদার্স কে সিঙ্গুলার ব্রাদার করে দেই তাহলে ভার্ব হবে ইজ। তারপরে সো বা অ্যাজ, ক্লেভারেস্ট এর পজিটিভ ফর্ম ক্লেভারার, ক্লেভার, দেন এগেইন অ্যাজ, তারপরে ফার্স্ট সাবজেক্ট। এক্সাম্পল নাম্বার 3, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কম্পিটেন্ট টিচার্স। ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিকেটর হিয়ার ইজ ওয়ান অফ দ্য। ওয়ান অফ দ্য যুক্ত সুপারলেটিভকে পজিটিভ করতে চাইলে ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করতে হবে। ভেরি ফিউ, ভেরি ফিউ সুপারলেটিভ ডিগ্রি মোস্ট কম্পিটেন্ট, তারপরে টিচার্স নাউনটি রয়েছে, বাকি অংশ কিছু নেই, সুতরাং ওটি বসবে টিচার্স। ভেরি ফিউ এর পরবর্তী নাউনও প্লুরাল, ভার্বও প্লুরাল, আর অ্যাজ কম্পিটেন্ট অ্যাজ হি। আকবর ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট কিং অফ ইন্ডিয়া, এগেইন ইন্ডিকেটর দা, নো আদার দিয়ে শুরু করবো। নো আদার কিং অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ, এটি পাস্ট টেন্সে রয়েছে, ওয়াজই বসবে, সিঙ্গুলার ভার্ব ওয়াজ। অ্যাজ গ্রেট বা সো গ্রেট অ্যাজ আকবর। অ্যানাদার এক্সাম্পল, I am the happiest man in the village. দা যুক্ত, ইন্ডিকেটর দা, নো আদার দিয়ে শুরু করবো। নো আদার ম্যান ইন দ্য ভিলেজ, সুপারলেটিভের পরবর্তী, সুপারলেটিভ ডিগ্রির পরবর্তী নাউন প্লাস বাকি অংশ। নো আদার ম্যান ইন দ্য ভিলেজ ইজ, যেহেতু ম্যান নাউনটি সিঙ্গুলার, ভার্ব সিঙ্গুলার হয়েছে ইজ। সো হ্যাপি অ্যাজ আই, আই দিল, আই পর্যন্ত লিখলে হয়, তবে এখানে আই এর পরে এম ভার্বটাকে রাখা যায় ব্র্যাকেটে, বা ব্র্যাকেট ছাড়াও দুভাবেই রাখা যাবে। Number 6, history is one of the easiest subjects. One of the indicator, very few দিয়ে শুরু করব। Very few subjects are, যেহেতু subjects plural, is না হয় আর বসবে, plural form বসবে। As or so easy as history. Let's go to the next page. Example number 6, 7 or exercise number 7. He is He is the poorest of all boys. দা যুক্ত সুপারলেটিভ ডিগ্রি, ইন্ডিকেটর দা। So we will use no other here at the beginning. No other boys or boy. Boys plural রাখলে ভার্ব হবে আর, boys কে সিঙ্গুলার করলে বয় হবে, ভার্ব হবে is. So poor as Rafiq. 8, number 8. Mr. Jaman is one of the oldest men in the village. One of the, very few দিয়ে শুরু করব। Very few men in the village are
ভার্ব প্লুরাল হবে আর as old as Mr. Jaman. Number 9, student life. Student life is the most valuable part of a man's life. দা যুক্ত সুপারলেটিভ ডিগ্রি নোয়াদা দিয়ে শুরু করবো। মোস্ট ভ্যালুয়েবল সুপারলেটিভ ডিগ্রি পরবর্তী অংশ পার্ট অফ এ ম্যানস লাইফ, এটা বসবে আগে। নো আদার পার্ট অফ এ ম্যানস লাইফ, যেহেতু পার্ট সিঙ্গুলার তাহলে ভার্ব হবে ইজ সিঙ্গুলার, ইজ সো ভ্যালুয়েবল অ্যাজ স্টুডেন্ট লাইফ। Number 10, a cobra is one of the most venomous snakes. One of the. We will use very few at the beginning here. Very few snakes are so oblique as venomous as a cobra. The thus is one of the greatest wonders of the world. One of the. We will use very few at the beginning. Very few wonders of the world are as great as the thus. Number 12, last example of today's tutorial. The hummingbird is the smallest bird in the world. দা যুক্ত সুপারলেটিভ ডিগ্রি যেহেতু নো আদার দিয়ে শুরু করবো আমরা। নো আদার বার্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সো স্মল অর অ্যাজ স্মল অ্যাজ দ্য হামিং বার্ড। লুক এট দ্য আনসার হিয়ার। Here is the answer. Okay, dear learners and viewers, hopefully you have understood these exercises or examples of changing superlative degree into positive degree very well. Okay, let's go to the next page. This is the end of today's tutorial. Thanks for watching. Please subscribe my channel if you become a bit benefited from this tutorial. দেখা হবে পরবর্তীতে আরো একটি নতুন টিউটোরিয়ালের সাথে। সে পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।